Good afternoon. It's already 2:05, so only 30 of your friends were joined. So reminding నిద్రపోతున్నారు అట్లా. So we'll start our next concept, the next topic. We'll start procedures and functions in PLSQL. So in the first session or in the first concept, in the first topic regarding the PLSQL, we discussed two different kinds of blocks out there. So one is anonymous block and second one is named blocks. So, and we saw the differences between those two, anonymous as well as named blocks. Anonymous lane discuss now. So whenever if you try to do any kind of a program, so it will be up to particular extent only. So after come out from that particular program, automatically it will be collapsed or it will not available in the database. That is what an anonymous. And also we discussed there is a concept called named blocks. We want to store our data in a database, or we want to store the kind of a program what we have done. So that can be done, or that can be used with the help of a named blocks. So named blocks use చేసుకొని మనం create చేసిన programs ని database లో store చేసుకోవచ్చు and discuss చేస్తాం. So named blocks are nothing but these two, so procedures and functions. So up to now we discussed in a PLSQL ఏం discuss చేస్తున్నాం అంటే, we just written the code and we executed. It may be greatest among two numbers కావచ్చు, లేకపోతే నేను ఇచ్చిన కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు. సో whatever it is. సో అవన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్టెంట్ వరకే మనం యూజ్ చేసుకున్నాం, and those will not be available in the database. To make all those programs, so what we have done in a database, we have to create or we have to make it as a procedures and functions. So by make them as a procedures and functions, we can store all those particular programs in a database. And the procedures and functions ఏంటంటే sub programs. So in a program we can call or we can declare or we can assign or we can able to create a procedures and functions in a program. So program లో మనం separate గా procedures ని create చేసుకోవచ్చు, డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, కాల్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఫంక్షన్స్ ని మనం డిక్లేర్ చేసుకొని కాలింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, మెథడ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, కాలింగ్ మెథడ్, కాలింగ్ ఫంక్షన్, కాల్డ్ మెథడ్, కాల్డ్ function, so likewise. So simply as a concept describes, whenever if we want to store any kind of a program in a database, so we can make or we can define the block in a procedures or functions. So procedures and functions, mostly they two are similar. The only difference is, so we'll discuss in the next two slides or in the next coming part. Okay, so whatever the thing, so procedure ki function ki kuda the declaration or the syntax is similar, and the way in which you are going to call is similar. So the only difference is the way in which you are getting a values. ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనం తీసుకోవచ్చు, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఇది ఒక్కటి డిఫరెన్స్ వస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సిమిలర్. సో ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, సో క్లియర్లీ మెన్షన్ ఆర్ క్లియర్లీ రిమెంబర్ దట్. సో టు మేక్ ఆర్ టు స్టోర్ ఆర్ డేటా ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ అ డేటాబేస్ సర్వర్ లో మనం స్టోర్ చేసుకోవాలని అంటే, then we must use or we must create procedures and functions. Okay, so function subprogram, procedure also subprogram. So function lo syntax, procedure lo syntax ni chusaranante, then you can get a clarity about the differences among these two. Okay, so now come to the procedures first. A procedure in a PLSQL is a subprogram that contains group of PLSQL statements. So procedure లోను ఫంక్షన్ లోను సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏమో, సేమ్ థింగ్స్. సో PLSQL స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాము, and in a procedure we have to define or we have to assign some parameters ని పాస్ చేస్తాం, and parameters కి వాల్యూస్ ఇచ్చి then we can access those kind of a procedures or called functions ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. Okay, and each and every procedure should have a unique name, a different name ఉండాలి. సో సేమ్ నేమ్ ఉండకూడదు. సేమ్ నేమ్ ఉంటే ఏమవుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు. అండ్
So this can be called as a subprogram. So subprogram is nothing but a procedure, and it needs to be created manually as per the requirements. So we saw some examples regarding the functions. Single row functions మనం discuss చేసుకున్నప్పుడు we just go through some character functions, number functions, date functions చూసాం కదా. సో అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్ అని, సో సిస్ డేట్ అని చెప్పి, అలానే సమ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, also modulus function. So these are the predefined functions. So అవన్నీ ఆల్రెడీ predefined functions గా ఉన్నాయి. So if you make our own requirement as a program and make and store it in a database. So database లో స్టోర్ చేసుకోవాలి, మనం క్రియేట్ చేస్తున్న ఒక ప్రొసీజర్ కానీ ఒక పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ అనుకుంటే, then we can use a procedures. So simply make or else remember these procedures and functions as a user defined functions. సో మనం డిఫైన్ చేస్తున్న ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ సింగిల్ రో ఫంక్షన్ ఏంటి, మాడ్యులోస్ ఆర్ మాడ్యులో ఆఫ్, సో 10,2 ఇచ్చాం అనుకోండి, విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ. సో మాడ్యులో ఆఫ్ 10,2 is a function which is available in the database, which is having some lines of code. So lines of code ఉంటుంది. So based upon that statement, the output will come, the output will be displayed. Okay, and it is mainly executed or used to execute a process. So I said on difference, no, in a procedure it is clearly mentioned, or it is clearly shown that we have to use this procedure to execute the process. So functions lo aithe to calculate some, or for calculations purpose kosam mana functions use chestam. Procedure lo aithe oka process ni execute cheyalanటే మనం procedure use chestam. So process ante enti, if I want to update the employee salary, so based on the ID, సో ఎంప్లాయీ శాలరీని అప్డేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మామూలుగా మనం ఎలా కోడ్ రాస్తాము, ఒక కోడ్ రాస్తాం, అప్డేట్ సో ఎంప్లాయీ శాలరీ ఆర్ అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ శాలరీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ రాసి కండిషన్ రాస్తాం. సో వేర్ ఈఐడి ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఐడి వాల్యూ రాస్తాం. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్ కమాండ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ టు అప్డేట్ ద శాలరీ ఆఫ్ అ ఎంప్లాయీ. అంతేనా? సో ఆ ఎంప్లాయీ శాలరీ అప్డేట్ చేయడానికి యూస్ చేసే కమాండ్ అప్డేట్ యూస్ చేసి చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ద ప్రాసెస్, అంటే మన రన్ టైంలో ఇలాంటి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలనుకోండి. సో whenever if you want to try to set the value based on a condition or based on a condition ID, ప్రతిసారి మనం ఐడి ఇవ్వాలి, అంటే ఎంటర్ చేస్తూ రావాలి. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అ ప్రాసెస్, ఒక ప్రాసెస్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ లో యూజర్ డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ ని, అంటే రన్ టైమ్ లో ఇచ్చే ఒక వాల్యూస్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు చేంజ్ ద ఆర్ టు అప్డేట్ ద వాల్యూస్. అది ఎలా చేస్తామని చెప్తాను. ఒక ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తాం, అండ్ టు మేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ we can, or we have to use the functions. That is the main difference. So procedure లో ఏంటంటే రిటర్న్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ ఏమి ఉండవు, function should have a return value. This is one more difference. And the third difference is, so functions లో మనం ఏంటంటే we're not going to use a DML commands. So DML commands ఏం యూజ్ చేయం. సో data manipulation language, సో data manipulation language commands ఏంటి, అప్డేట్, సో ఇంకా డ్రాప్, ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనం పర్ఫామ్ చేయలేం. వెరాస్ ఇన్ అ ప్రొసీజర్, సో ప్రాసెస్ మనం చేస్తాం కాబట్టి డిఎంఎల్ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఈస్, వితౌట్ ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సెలెక్ట్ కమాండ్, వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ టు ఫైండ్ ద సిస్టేట్, సిస్టమ్ డేట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఏం చేస్తారు మీరు, సెలెక్ట్ సిస్టేట్ ఫ్రమ్ డిఎల్ అంటారు. దెన్ ఇట్ విల్ షో ద వాల్యూ, ఆ డేట్ వాల్యూ మనకు చూపిస్తుంది. ఇన్ ఆ ఫంక్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ సెలెక్ట్, వెరాస్ ఇన్ ఆ ప్రొసీజర్స్ సెలెక్ట్ యూస్ చేయకూడదు. సెలెక్ట్ కాకుండా మనం ఎగ్జిక్యూట్ అనే ఒక కమాండ్ యూస్ చేసి చేస్తాం. సో ఐ విల్ షో దీస్ డిఫరెన్సెస్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అ ప్రోగ్రామ్. So simply remember that procedures and functions are a subprograms, and these two are used to create a kind of a user-defined statements or user-defined code, which is to be stored in the database. Database to store cheskodaniki user-defined statements create cheskodaniki procedures and functions use chestam. And the syntaxes for these two are similar. The only difference is procedures lo elanti return types undadu,
whereas in a functions return type should be there. So return types ఖచ్చితంగా మనం provide చేయాలి. Okay, and we'll see the syntax for this. So create or replace ఖచ్చితంగా ఇది ఇవ్వాలమ్మా. So create చేయాలి at the time of creating any procedure, this we have to follow. So create or replace procedure with procedure name, and we have to pass the parameters. So function లో మనం parameter pass చేస్తాం కదా, function లో కానీ method కానీ. So likewise, so procedure name చెప్పు లక్ష్మీనారాయణ. So Lakshmana, you can unmute yourself. Sumant, చెప్పు సుమంత్. ఏం లేదు సార్, వాడు లెఫ్ట్ అయిపోయాడు సార్, ఇంత నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చి. ఓకే, రైస్ చేస్తున్నాడు హ్యాండ్. ఓకే. So with some parameters, so parameter name, so parameter ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ some variable a with data type number ఆ varchar ఆ యూజ్ చేస్తాం. And what are these in out? సో ఇక్కడ parameter ని మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు we have to specify that parameter type. So parameter, if we consider a as a parameter for this procedure name, in numbered, b out varchar of some value that I will explain in a program. So in ante enti, out ante enti, in out ante enti. So in is nothing but, so whenever if you are trying to pass the value with the parameter, so let us consider I given a parameter as a with the type number with in ante enti ikkada. So manam ee procedure lo we are going to give the value to the input to the data type, to the variable a. A ki manam value istunnam, assigning a value to the variable. To assign a value to the variable, we have to give in. So oka variable ki value assign cheyali ani ante in ane oka type define cheyali. Alane to get the output, so getting the output from the sub program, so ee procedure nunchi manaku output display cheyali annappudu we can use out type. సో సింప్లీ ఇక్కడ ఏమనుకోవచ్చు అంటే, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్తాను. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ రిటర్న్ వీ కెన్ యూస్ అవుట్ టైప్. ఐ వాంట్ టు యాడ్ 2 numbers అండ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ ఇన్ ద థర్డ్ వేరియబుల్ సి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఈ ప్రొసీజర్ లో, ఏ ఈస్ 1 type ఇన్ టైప్ నంబర్, బి ఇన్ నంబర్, సి అవుట్ నంబర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సిలో వాల్యూని స్టోర్ చేస్తున్నాం, మనం సిని డిస్ప్లే చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ dbms డాట్ అవుట్పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ యూజ్ చేసుకొని సి వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి. ఏ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం, అలానే బికి వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం, సిలో వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద టైప్స్ యాజ్ ఇన్ అవుట్ ఆర్ ఇన్ అవుట్. ఇన్ అని అంటే ఒక వేరియబుల్ కి వాల్యూ అసైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అవుట్ అంటే టు ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆర్ టు గెట్ ద వాల్యూ. సో అవుట్ టైప్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ అవుట్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ మే some situation that we have to define the variable as in and out. సో ఒకసారి అసైన్ చేయాల్సి వస్తుంది, అలానే మనం ఆ వాల్యూని అవుట్పుట్ గా డిస్ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆఫ్ సమ్ నంబర్. సో ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేశాను. సో పారామీటర్ నేమ్ ఈస్ ఎక్స్, ఇన్ అవుట్ నంబర్ అనుకున్నాను అనుకోండి. ఎక్స్ వాల్యూ ఇవ్వాలి, అలానే ఆ ఎక్స్ వాల్యూ స్టోర్ అవ్వాలి అందులోనే. ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ అండ్ ఎక్స్ ఈస్ అన్ అవుట్పుట్. సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ. సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్, సమ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్. సో ఇన్ that situation, so we can use in out type. Is it clear? So this is what a syntax for a procedure.
So for creating a procedure, we have to use create or replace procedure with procedure name and have to pass the parameters. And these parameters are optional. ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. It is requirement or it is based on the requirement from the user. So మన requirement బట్టే ఈ parameters ఇస్తాం. And here is or as. Is ఎప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు, as ఎప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు అని అంటే, I am creating a procedure in a standalone format. అంటే నేను ఒక ప్రొసీజర్ ని వేరే ప్రోగ్రామ్ లో యూస్ చేయడం లేదు. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ ప్రొసీజర్ సెపరేట్ గా. సో బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ ప్రొసీజర్ అన్నప్పుడు we can use as. సో క్రియేట్ ప్రొసీజర్ నేమ్ పారామీటర్స్ as అని చెప్పి మనం బాడీ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ రాయొచ్చు. లేదు, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్, ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్ మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే, అంటే సెపరేట్ గా మనం యూజ్ చేయకుండా, కాల్ చేయకుండా, ఒక ప్రోగ్రామ్ లో బై డిఫాల్ట్ గా మనం అసైన్ చేస్తూ ఉంటే, క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే, డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటే, దెన్ వీ కెన్ యూస్ ఈస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈస్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం, యాస్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం, ఇన్ అవుట్ టైప్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం. దీస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక్కటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సిమిలర్ విత్ అనానమస్ బ్లాక్. అనానమస్ బ్లాక్ ఎట్లయితే మనం డిస్కస్ చేసామో ఇక్కడ మిగతాదంతా సిమిలరే. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ మనం ప్రొసీజర్ కానీ ఫంక్షన్ కానీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పారామీటర్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. సో వితౌట్ పారామీటర్స్ కూడా మనం పాస్ చేయొచ్చు. అండ్ టు రిటర్న్ ఆర్ టు గెట్ అ వాల్యూ ఇన్ అ ప్రొసీజర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ అవుట్ టైప్. వెరాస్ ఇన్ ఫంక్షన్ లో ఏంటంటే రిటర్న్ టైప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. రిమైనింగ్ అంతా సిమిలర్ అమ్మా. జస్ట్ డిఫరెన్సెస్ చూడండి. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ విత్ ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్ నేమ్, ఇన్ అవుట్ ఆప్షనల్ అమ్మ, మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫంక్షన్ లో. బట్ ఐ జస్ట్ షోన్ హియర్. సో పారామీటర్ నేమ్ విత్ డేటా టైప్ ఖచ్చితంగా ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ టైప్ స్పెసిఫై చేయాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఫంక్షన్. సో వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్. ప్రొసీజర్ లో మనం రిటర్న్ టైప్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Whereas in a function, we have to specify the return type also. Is and as is similar. Is అన్నప్పుడు ఏంటి, ఈస్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం, ఇలాంటి ఫంక్షన్ ఆర్ ఎల్స్ ఫంక్షన్ కానీ ప్రొసీజర్ కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో సబ్ ప్రోగ్రామ్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు యూస్ చేస్తాం. లేదు, సెపరేట్ గా ఒక ప్రొసీజర్ ని కానీ ఫంక్షన్ కానీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే, ఇన్ దాట్ మూమెంట్ వీ కెన్ యూస్ యాస్. ఓకే. So after completion of this, I will clarify doubts. Is it clear here? So create or replace procedure, create or replace function name or procedure name, parameters pass chestam. And one more difference between these two, function and procedure, is function should return some value. ఖచ్చితంగా return type మనం specify చేయాలి. Whereas in a procedure return type ఏం ఉండదు. And is and as are similar. So functions are the same thing. So return type should return type or return keyword use chestam. So these are all similar. And functions should either return a value or raise an exception. The exceptions కూడా ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ రాయట్లేదమ్మా. నేను ప్రొసీజర్ కానీ ఫంక్షన్ కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎక్సెప్షన్స్ రేస్ చేయొచ్చు. PLSQL బ్లాక్ లో మొత్తం ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి? డిక్లరేషన్ సెక్షన్, సో ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్స్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫంక్షన్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ లో కూడా this is a declaration section, this is execution section, and in the last we can specify the exception section. So blocks are similar. The only difference is the blocks will be stored in the database. Anonymous blocks will not be stored in the database. Okay. And we'll see the example. So by then you can get a clarity on that. Okay. Now raise your hands for a clarification among this. If not, I will explain the program. Okay. So we'll see the program. Okay.
create or replace procedure, and I have to specify the procedure name. So already I created one table called employee table. So now I have to update the salary of an employee based upon the ID. That is what a procedure I have to create. So generally, without creating a procedure, we can simply by typing the update command for each and every time, we can update the values. So I will show the differences between the procedure and without procedure. How can we update the salary of an employee? So create or replace procedure. So salary, ఒక salary procedure create చేశాను. So I have to go with some parameters. So parameters ఏంటంటే ID is a parameter. So in type. So in with data type as number. So number అని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదని అంటే we can specify the type of an ID that is available in the table. సో మామూలుగా ఏం చేస్తాం, నంబర్ ఆఫ్ 5 అని రాస్తాము. అలానే వన్ మోర్ టైప్ ఈస్ అమౌంట్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ 10, 2 అని రాస్తుంటాం జనరల్గా అయితే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై దిస్ ఐడి యాజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. అంటే ఏంటి, ఈఎంపి salary is a table డాట్ ఈఎంపి salary ఈ టేబుల్లో ఉన్న ఈఐడి percentage type. Remember this one. Amount in type చెప్తున్నాను, in type number 10, 2 అని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. This is one type what we discussed till now. So we can specify మన సెపరేట్ గా ఒక టైప్ డిఫైన్ చేసుకోకుండా, సో మనం దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మన వాల్యూస్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంప్లాయీ శాలరీ టేబుల్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ యొక్క శాలరీని మనం అప్డేట్ చేయాలి. సో దాంట్లో మొత్తం ఈఐడి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ఈఎంపి ఎస్ఏఎల్ డాట్ ఈ శాలరీ. సో దిస్ ఈస్ one attribute and this is one attribute. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను తీసుకునే పారామీటర్ యొక్క డేటా టైప్ అనేది టేబుల్లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్ టైప్ కి నేను అసైన్ చేసేస్తున్నాను. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఎమ్ సింప్లీ అసైనింగ్ ద టేబుల్ అట్రిబ్యూట్ టైప్ టు ద పారామీటర్ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్. సో మామూలుగా అయితే అమౌంట్ విత్ పారామీటర్ డిఫైన్ చేస్తాం, మీన్స్ విత్ డేటా టైప్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ డేటా టైప్ అని నేను సెపరేట్గా తీసుకోకుండా టేబుల్లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్ యొక్క టైప్ డిఫైన్ చేస్తుంది. సో దట్ కెన్ బి పాసిబుల్ లైక్ దిస్. సో ఐడి విత్ డేటా టైప్ యాజ్ ఎంప్లాయీ శాలరీలో టేబుల్లో ఉన్న ఈఐడి టైప్ని నేను అసైన్ చేస్తాను ఐడి. అలానే ఈఎంపి శాలరీలో ఉన్న ఈ శాలరీ యొక్క అట్రిబ్యూట్ యొక్క టైప్ని అమౌంట్కి నేను స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ఓకే, సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ ప్రొసీజర్ సపరేట్లీ, ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్ డిఫైన్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఐ కెన్ యూస్ యాస్. సో నౌ బిగిన్ ద ప్రొసీజర్. సో బిగిన్. సో మామూలుగా ఏం చేస్తారు, అప్డేట్ ఈఎంపి శాలరీ. దిస్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ అండ్ టేబుల్ నేమ్. ఏం చేయాలి, సెట్ ఈ శాలరీ is equals to ఈ శాలరీ ప్లస్ అమౌంట్. వేర్
EID is equals to ID. End. సో జనరల్గా ఇది రాస్తాం మనం. అప్డేట్ ఈఎంపీ శాలరీ. ఏం అప్డేట్ చేయాలి? ఎంప్లాయీ టేబుల్ అప్డేట్ చేయాలి. సో దాంట్లో ఏం అప్డేట్ చేయాలి మనం? సెట్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద శాలరీ, అప్డేట్ ద శాలరీ కాబట్టి ఈ శాలరీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ శాలరీ ప్లస్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద అమౌంట్ హియర్ 1000. కామన్ అంటే కదా రాస్తాం మనం. సెట్ ఈ శాలరీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ శాలరీ ప్లస్ 1000 వేర్ ఈఐడి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 101 రాస్తాం. అంతేనా కదా? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ SQL రాస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, రన్ టైంలో మనం స్పెసిఫై చేస్తాం, అమౌంట్ రన్ టైంలో స్పెసిఫై చేస్తాం, అలానే ఐడి రన్ టైంలో స్పెసిఫై చేస్తాం. ఏ పర్టికులర్ పర్సన్కి మీరు అమౌంట్ మార్చాలి అనే వాల్యూస్ని వీ కెన్ కాల్ అట్ ద రన్నింగ్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్. రన్ టైంలో మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. సో see here, a procedure created, the procedure has been created now. Okay, ఇక్కడ ఏం చేసాము, create or replace procedure. I'm creating a procedure with a procedure name as salary and I'm passing two parameters, ID as well as amount here. ID is of a type EID type, that is available in employee salary table, and amount is a type e-salary which is available in employee salary table. As, why I used as here, because it is a standalone program, separate program kabatti I'm using as here. So begin and end. So in the begin, in the process, in the body of the procedure, I'm creating this particular statement. Function lo aithe ilanti manam perform cheyalem. In a procedure only we can make all these kind of a DML commands, whereas in a function we can able to calculate the values, whereas in a procedure we can calculate the values also. Okay, now so how can we execute this procedure? EX EC. So procedure name is salary. Parameters ఏ ఉన్నాయి? So now let us see the what is there in a table. So select star from EMP SAL. Totally there are 10 attributes or 10 tuples in this particular table. So now if I want to change the salary of an employee ID is having a number 107 అనుకున్నా. ఆల్రెడీ 107కి some 7000 ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఐ వాంట్ టు ఇంక్రిమెంట్ 1000 రూపీస్ ఫర్ 107. మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం ఒక ప్రొసీజర్ని. సో సింప్లీ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ప్రొసీజర్. ఈఎక్స్ ఈసీ, ప్రొసీజర్ నేమ్ ఏంటి, సాలరీ. పారామీటర్స్ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఈఐడి. ఈఐడి ప్రొవైడ్, ఐడి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఐడి ఏంటి ఇక్కడ 107, కమా ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ 107 ఐడికి. ఐ విల్ గో ఫర్ 1500. Now see here, procedure successfully completed. సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత అప్డేషన్ ఉండాలి ఇక్కడ ఈ దీంట్లో, 107కి 8500 ఉండాలి. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP SAL. So it has been updated. Clear? So this is the importance, or this is how we can use a procedure. సో ఇక్కడ మనం ప్రొసీజర్ని ఇలానే పర్ఫామ్ చేయాలమ్మా. ఎగ్జిక్యూట్ అని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ ప్రొసీజర్ని వీ కెన్ యూస్ ఇన్ సమ్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్లో సింప్లీ వీ కెన్ యూస్ SAL ఆఫ్ సమ్ వాల్యూస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ వాల్యూస్ ఐడి అండ్ అమౌంట్ని మనం కాల్
values కి assign చేసుకొని some variables in a program లో మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. So we can use this particular procedure in the program also. We can use with the help of execute command also. ఇప్పుడు execute చేసేటప్పుడు values మారాయి కదా. So this is what a procedure is. Is it clear? Execute salary parameters. ఇలా మనం ఎన్ని పారామీటర్స్ అయినా పాస్ చేసుకోవచ్చు. And we're not returning any values here. సో ప్రొసీజర్ లో ఖచ్చితంగా మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మనం రిటర్న్ చేయాల్సి వస్తే వీ కెన్ యూస్ అవుట్ టైప్. అవుట్ టైప్ తీసుకొని మనం వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఓకే, now let us see for our next thing. Or else you want to see any kind of an errors ని మీరు చూడాలి ప్రొసీజర్ లో అనుకుంటే సింప్లీ యూ కెన్ యూస్ షో errors procedure and a procedure is salary. ఎర్రర్స్ ఏదైనా ఉంటే చూపిస్తున్నాము, ఎర్రర్స్ ఏమీ లేదని అంటే చూపించదు. షో ఎర్రర్స్ ఫంక్షన్ విత్ ఫంక్షన్ నేమ్, షో ఎర్రర్స్ procedure with procedure name. So whatever is, we can use this one. And we can also drop the function as well as drop the procedure also. ఎలాగైతే మనం టేబుల్ ని డేటాబేస్ ని డ్రాప్ చేస్తామో ఫంక్షన్ ని ఆర్ ఎల్స్ ప్రొసీజర్ ని కూడా we can drop from the database. That is also possible here. Now go to the function now. So ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేద్దాం to perform the arithmetic operations, addition, multiplication and remaining two operations. So function kuda same. Edit, I'll go for edit. So create or replace function. So function name enti తీసుకున్నామనంటే arithmetic or else ARTH operations అని తీసుకుందాం. So with parameters A number, B number and OP varchar. So here it is not necessary or it is not a mandatory to give in or out. General గా ఇక్కడ A అనేది ఇన్పుట్, B అనేది ఇన్పుట్ and OP also is input. బట్ ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఏంటి, we have to return some value. ఖచ్చితంగా రిటర్న్ చేయాలి. So return after performing the operations between two variables A plus B or A minus B, some values మనం రిటర్న్ చేయాలి. సో నంబర్ అనేది రిటర్న్ ఏం తీసుకుందాం, నంబర్. You can specify the size also, number 5, number whatever it is, తీసుకోపోయినా వస్తుంది. And it is not a sub program, it is a standalone program కాబట్టి as తీసుకుంటాను. So begin if OP is equals to plus, then return A plus B. If OP is equals to minus, then return A minus B. Else if. Else if or else ELS IF. ఎలా తీసుకోవచ్చమ్మా, else if it is asterisk, then it is A asterisk B, else return A by B. And we are using three statements if here, say, and if
సో మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ అనే కాకుండా ELIF యూస్ చేస్తుంటే ELSIF యూస్ చేస్తుంటే, సో ఫర్ దిస్ వీ కెన్ సింప్లీ యూస్ ఓన్లీ వన్ ఎండ్ ఇఫ్. లేదు ELSC అని తీసుకుంటే, సో గివ్ 3 ends, ఎండ్ ఇఫ్ and if and end. So create or replace function. A function name is operations with parameters, 3 parameters, and I'm returning the number. And I'm given some calculation part here. And now let us see what will happen. Function has been created. So to execute this, you can use select. Execute command use same ikkada select command use chestam. Select command use chesi we can perform this particular function, or else we can use this function in a program. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో కాలింగ్ కాల్డ్ ఎలాగైతే మనం జావాలో పైథాన్ యూజ్ చేశారో, హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్. సో సెలెక్ట్. సో వాట్ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్? ఆపరేషన్స్. Brought the parameters 10, 20, and operator is asterisk from dual. This is like a single row command, single row function, but there are some kinds of lines in a program, in a function. Select as clear. So 100, 25, division from dual, and the value will be 4. Okay, so this is how we can able to create the function, and we can able to perform the function. We can able to select the function. So select this function name from dual, or we can use this particular function as in a program also. ఈ ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేసుకొని అండ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకుంటూ మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా we can perform many number of programs, and we can make, or we can make these blocks into procedures or functions, and we can store all these blocks in a database. And the key differences between the anonymous and named blocks is మనం చేసిన anonymous blocks, PLSQL blocks ekkada kuda database lo store avvu, whereas this named blocks, functions and procedures are completely stored in the database. Okay, so just so we can see the number of functions that are available in the database. We can use select star from. These are all the objects, user objects, where object type is equals to function. User objects. Okay, or else simply go for select. These are the different kinds of objects. So the adi functions కావచ్చు, లేకపోతే procedures కావచ్చు.
నేను క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ డేటాని నేను యూస్ చేసే డేటాబేస్. సో whatever the database, whatever the objects that are created, objects are of procedures or functions, అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తాను. So procedures, functions, tables, all were shown here. So the procedure, salary is one procedure, operations is a function, when it was created, whether it is a valid or not, ఇవన్నీ మనకు చూపిస్తాయి list of procedures and functions. So the command for that one is that one. So 35 rows were selected. So this is how we can able to see the number of functions and procedures that are available in the database. Okay, so we can also calculate Lakshmi Narayana, you can unmute. Sir, function small letters ఇచ్చారు సార్ ఇక్కడ పైన ఎక్కడ వేర్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్. ఓకే ఓకే, అందుకు రాలేదేమో ఇది. అవును సార్. You can define the function as well as procedure as well as table, whatever it is. Okay, I just given start from user objects అన్ని వచ్చేసాయి ఇక్కడ. So you can specify the object type as function or a procedure or whatever it is. Okay, so this is how we can able to create an object, means create a procedure as well as function. The differences is procedure లో రిటర్న్ టైప్ ఉండదు, ఫంక్షన్ లో ఖచ్చితంగా రిటర్న్ టైప్ మనం స్పెసిఫై చేయాలి. ప్రొసీజర్ లో we have to specify in and out. If we want to return any value, we can use out in a procedure. Whereas in a function ఖచ్చితంగా రిటర్న్ టైప్ స్పెసిఫై చేస్తాం. ప్రొసీజర్ లో we can use DML commands, whereas in a function, so it is not possible to use those. So we can perform different kinds of calculations, whereas in a procedure we can able to perform the calculations also, and I will show that example also in the procedure. So edit, so create or replace procedure, find min. I will create this particular procedure in a program as well. So declare a number, b number, and c number. So this is also declaration part. Find min of x is a variable in. So to differentiate, use cap letters. So small ichna ibbandam ledhu. So number comma y in number comma z. ఇప్పుడు ఏంటి, I want to store the resultant in z, కాబట్టి ఏం చేస్తాం, out number. As this is a sub program, we can use is. సో మామూలుగా అయితే యాస్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఈస్ యూజ్ చేస్తా ఉంటాం. ఓకే, is. So begin the procedure body. So begin if x less than y, then z is equals to x, else z is equals to y. And if I'm ending the procedure and I want to begin the
program. So begin. So A is equals to, I'm assigning some value A. B is equals to some value B. So మనం తీసుకున్న ప్రొసీజర్ ఏంటి? Find min of A comma B comma C. The parameters what we are reading in the from the program. So dbms underscore output dot put underscore line of resultant ఏంటి? C. And it is end. So let us see what will happen. 2, 3. So create or replace. C ఇచ్చాము. సో మినిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. So go for the statement. So minimum value among A and B is okay. So this is all. We can also create, or we can also make any kind of a calculation in a procedure. So procedure lo itla perform chesukochu, but in a functions it is not possible to perform the DML commands. So DML commands is just perform cheyali. So now we get a clarity of when we have to use as and when we have to use is. So in this it is a sub program in this program, so that's why we are using is. If you are creating a procedure separately, then you have to use as. And in this example, x is an in and y is an in, and I'm storing the value in z. So that's why I use the z as out with number. Okay, is it clear, everyone? If you're having any issues or any doubts regarding this, you can raise your hand. And there are some programs regarding this concept. ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్స్ మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తుంది, బట్ క్లియర్ గా చదివితే అర్థం అవుతుంది. బట్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ హియర్, సో రైట్ అ ఫంక్షన్ దట్ యాక్సెప్ట్స్ టూ నంబర్స్ a and b and perform the following operations. సో ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ చేసే అదే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. సో దిస్ మనం దీన్ని ఫంక్షన్ లో చేసాము. ఓకే, ఫంక్షన్ లో చేసాం. ఓకే, ఫంక్షన్. సో మేక్ దిస్ or make it the function name, and have to perform all these operations in the function. And one more thing is update salary of an employee. So we have to create employee table with a function name as incr, increment function, and they given up arguments or parameters కూడా ఇచ్చేసారు, and return the increment based on a criteria. సో ఇది ఈ కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, and a procedure, write a procedure that accepts two numbers and display their sum. ఇక్కడ మనం మినిమం కనుక్కున్నాం. సో సింప్లీ we can perform the sum. And one more program is procedure to demonstrate in and out parameters. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్టే, it will completely comes under procedures and functions.
So just go through the programs that are there in your syllabus. Okay, after completion of the remaining concepts and after completion of the programs that I have given day before yesterday on Friday, అవన్నీ అయిన తర్వాత again I will give the programs under case switch cases, means case, exception handlings, functions and procedures. So ఇంకో కొన్ని programs ఇస్తాను నేను ఇవి కాకుండా, then we can do the remaining programs also. Okay, is there any issues or is there any doubts regarding this? You can raise a hand, or else we can leave. ఓకే అయితే ఓకే మా టుమారో ఒకసారి మళ్ళీ దీన్ని డిస్కస్ చేసుకొని ఒక ఓవర్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, కర్సర్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే ఓకే, ఐఎమ్ స్టాప్ షేరింగ్. I'm clicking on stop sharing.